Malo fo i soifua manuia lau fionga savea. Maholo fo i sauno ile nei fiafi manai a malulu ale. Mawalava le soifua maloloina lau fionga ia faatalo fas fo ile mamalo le o le atunu o faafongafonga mai ia malo le soifua manuia. Alo le soifua manuia. Ia fatalo fatu le sunga Matt. Malo le tau atai malo fo le ono sai. Ia mafa pale fo i ngā ruengo nei aso. Ia mafa tali ai. Ia le taimi tātou te whailoa. Iai, talofa lava. Talofa, malo soifua manuia no fionga savea. Ia, malofa, tai whapoe sa manuia le nei aso. Ia manatua mantua e ali taimi e whaifo le break. Whai isi na tau mafutanga ai le alu wha solo atoa. Ia, awa mantua o lua te lua pule lava o lua i lua taimi. Ia, ele tau whai atu te losa e se taimi sa semba. Ia, e whai se tau mafutanga o le ori. Ai, le ase tali vai le atunu u le nawa yaso ua tōna yatu. Ia, ma se respond fo i le atunu u. I le mala awatu lea, ma siringi a fo i isi vaenga na ta ua le tātou porkalame. Ina ia mawhai o na maua le manino a tili o le atunu u i nei porkalame. Ia whaftaisa vea mo le fsili mana ia tele le fsili o lea lava e tele lava nei le mamalo le atunu u le FCC li vaenga ese le ngata fo i le nei ainga o lo fo le whaatawina o se lato mauta mua. Ai whaapea fo ia le vaenga o le mamalo le atunu u le o i lato Fale le temi nei o le tilo pe whaatau se investment property pe whaatau mai se a movable home fo ile le tuitua, pe subdivide le lato section, so tu langa uma whapea o te le lava le o ngā o le tātou tala noanga, o o whawhanu ai pēr le nato o le mamalu le atunu o po anisi, vaenga i mawhai ona fia malamala mātili ai. Malo, whawtai. O le sunga ia Matt o le tā ua ia o le porkalame ia ma le sila fia fo ia Matt o i tu ainga o awala ai mawhai ona whapatalai ma te tau ai fo ona whaatosina o tā tangata ina ia whaia ma whaata ua le bele nei o le wili la se tali mai le tunu ui lau sunga Matt ma lau tau talanoanga fo I le wills. Ia, ele mata upu ia o Willy, ia pa o ni mawaenga fo i e whai. Wa i nisi ua wala watu ma o tau talanoa i le mata upu. Yes. O tō teleka ka vili mai au of the Pokalame lea to talk about in life insurance ma le will. O le ale se senga le life insurance ma le will. Ko ke le clients e lengi life insurance, but they have the will. Isi clients e lengi wills, but they life insurance. So o le ale se senga, o le ale me tāua between the two, life insurance ma le will. Obviously, o le disclosure, ho ngā lofo e ringo le singoa, Emele, you might know the disclaimer. There's a high level presentation, generic information, it's not advice. But when I see the clients, whamakala pia la ko the difference between the two. So life insurance, Fale life insurance for just the one person, kasi akangaka, ele konga Fale will, because ali aisi will, and I do life insurance just for you, Savia. Then it goes through the famsing or the probate, and if I sing a lever whakali before the life insurance is kokongi paid out, insurance company normally release le lusfulu afe for the funeral. But the rest of the life insurance, might be, I don't know, that could wait until about a year or two. Will. So, if the life insurance is only under your name by yourself, the life insurance is under both names. Let's say you and Emele, joint policy, and then that's a powerful konkalaki contract. So Malu lesi, then the other one will get the money fast. Straight away, so you don't need the will in that context. So those are the difference. So it's good for me to explain to all our clients. They say sing of the will with the life insurance, why it's ta'ua and why it's important to have one. Especially
If you have kamaiki kids involved, it's very important to have a will. The other thing, if it's a joint policy, you and Emele, and then, both of you pass away, Malu, then that's very tawa that you need the will, because the family will be waiting, a year, and so the will is tawa in that respect when both people are gone at the same time. So yeah, I had a lot of appointments regarding the will versus the life insurance, so it's been good. Malu, whaamata a whai o yeile mana onga i o tātou tangata. I am whai on a set up as a seminar, whaapitoa, host e o lua i a tātou uma, ai wala uli ai i a le tōtele o e fia whātau Fale, tilo fo i mō kesi, i a ma le puipuinga fo i o lātou tutongi, i o mairi ngase, pori manu anga, ia mawhai ai fo i. Loro inga, whaamatai mwhai una whai se mea whapena ape a whai o lo i elimana onga i o tātou tangata. Ia so se sila volu, Emele ma, ia. Ia, ole tūlanga le tau mwhai ei mātou, along with Bob, se tūlanga fo I whapea mawhai una ia I uma ia tangata ese ia that have different skill levels. Po le whātau Fale, le insurance, ka muta, o se loia, so then whaingo fiele I o tātou tangata o mai whātasi Fasili po le alawa le itu ainga po Fale tūlanga o ia me o mai Fasilingia, yes, se te lele, o le ate lele au ngā, pēr whapea o se tūlanga whapea, yes. Okay. O le atati atu la tātou ngā rurua ai, sa ili mai o lua se venue, ia o se aso ma se taimi, a o la o ngā luenga. Ia o le au mai o tangata ia e whaimawala au mai le numera Bob, ma le numera a Emele. Atonu under one umbrella on one night, it could be just to simplify the terms and how we can go about this. A wai tā wotele lo mawhawha, ia le porkaramele nei. Ia, ai o le mautala roi fo I mana isi tangata. E whaingo fie I le ngā ruenga. Ia ai e mwhai ona wha marusi. Au o tupea ia so uma, ma so uma o le tātou porkalame e wha manatu ai I o tātou tangata. Ona o mai leo la ufsili e mele I le mata upule nei. Tu ainga building contracts e mawhaina sila I le whare tupe ia mawhapea I fo I le e mawhaina lātou amana ia le tūlanga e kawa ia building contracts nei. Se I sau noa I po ai tu ainga konkalate ia faufale. Yeah, whaatai tele sa vea mo le sili ona o isi tūlanga ia whai lava sino na lawe. To say tolu lava I tu ainga generally speaking, e tolu lava I tu ainga building contracts, e tilo ia il banka, to so le vainga mua lava, we call it a turnkey contract, kusa le konkarakele lawa, it's generally used mo le vainga le whaata le house and land packages. Like your signature homes, your Genesis homes, your Fletcher homes. Wa asle sila yele mamalu le tunua tu ratuala will advertise mai buy a house and land package. Olono wingo le tulanga le a saulo le lo konkalake le la saingi ma le building company le. Wa include ai le land, include ai le fausia o le Fale, include all the labor, everything including landscaping. E paula valmea, maua mailole code of compliance here. You move in, there's nothing else that you need to spend money on. Ole preferred option la le bank ka. Ona ole tulanga le, o yaisesi extra funds o mana mia. Whatever le it's ole building contract le. Yeah. Ole vaenga tupe laba le la watitula yai based on everything that's in the contract. Ele o yai se eleni e mana o mia e wha umai po se driveway, po se si tūlanga lava pa. Ole winga o lau talo o lau whaua Emele.
this is the full package. The real building is completed. O lea la o tatia mai, na lea watu a whaatau, ma move in loa. E leo to inisi ngau sai tu atu sa o lina. Yeah, so le level so nanga so o malava mele ai lava msesi me to aloi sesi seleni and that also can go with if it's a land and you get a building company like Signature Homes or Genesis Homes or whatever o le lato kon kalake foi lea lala sa o mai lava le value o le land plus the whole building o lewa yei malava including landscaping ma mea malava e ala ona fie i le bank le to inga building contract lea e le o yei se excess se toi mana o mea e le o yei se wala ati tilo atula include mai lava mea e le o toi facility mai le bank o le o kawa inga mai la appliances for example o le o kawa inga mai le kitchen o fea la le mea sa waile se le ni e whaatino ai le kitchen so ta ole mele ala ona preferred le bank le to ainga contract le na malo fa pe fo la no wi ala u a to fo ia u mona ta o to fo male insurance ole fale o mona fa tino fo na me pe o me na me fa no fa muliane Matt. I'll just jump in on that. Fa time of silly ole building contract ai le amataina le fausia o le mauta. E mana on mia le bank what we call a building risk insurance. O le vaenga la le fai ai le amataina e le fai senga wenga la vetasi le fale So this will be part of the conditional approval. Au mai la le bank le tato approval le wa vatu nei le tato application avatu ai malka ko konkalake lea. E au mai le bank le conditional approval based on e mana o mia le tato full valuation of le tato fale le la fai at completion. Ona la tule le value of I plans o le value le land. Yona estimates mai le lato based on the completed product. Le I fausia. Le value le tato fale. And also o le sila condition le la include mai is the full builder's risk insurance. Well, tulanga yana te ua yai se tulanga ingo yengi me o le fale po ani me wa lele I umana fausia le fale So that's why emana o mia le bank le builder's risk insurance ia cover to I lava wa lela release mai la to le se le ni fatinoi lele I cool fale. So this is where the builder's risk insurance lies sa wa ile amatanga ai le amataina le tato ngaluenga. Sorry Savia. Malo va tai. Se u tal rope I vaenga I tolu o konkalate ia. Ai le fale o le konkalate just to build na o le fausia ina lava le fale. Saulo el mta upuluna. Yeah, mana ia o le sila to inga konkalake la lea this is o lawa ye lo land le taimi nei. O le si vaenga la e finangalo subdivide lau land. Ai on a build ile o se dwelling a second dwelling I le mauta I tua lava o lo fale le taimine. So therefore o le build only it's ele o include ai le land as if it's a new purchase o le o fatau mai tatou le land as part of the contract. Pau lava le build le mele la sau konkalaka is just the value of the building yet to be built. So melana it's na yona ta o le build only on ele o fatau ai tatou se land as part of the contract le. O leana o le pau lava le konkalaka le la sengi o ma le builder is just to build on the land we already own it tatou. O le mana ia foila ele lei foila tamale wa au mai usually a build only contract e ia nai me foina le mana o le ainga la to pe mafai na fai la to choose la to o la to choose mai la ko tiles e o la to choose mai se me fai mai ile la to mukuka pe choose la o me umala valale it will all be included in the building contract. Ona mana o mia foila le bank okay afa pe o le la o ta to su e mai lava le
se company e whaia le tātou mukuka. We need a quote. E. E au maila include te tonu I. Ina ia mai le cost o le tātou build only contract lea. O lea within lava I le vai ngā tupe lea e mana o mia e tātou e wha atoa I le. Ina ia fausia le tātou mauta lea. Yeah. So again, it's a little bit more messy, if you want to put it that way. Ona ia me mana ole ainga ia e ka ngofie po ale I se umako ainga le whainga luenga le whale le ia le au whai valley, for example, sa palai la le valley, which is nothing wrong with that. So long as all the costings are included tono le tatou konkalake. Ina ia make sure le ese tatou vaenga misi ona o le tūlanga fo I le mail building. If I tete tele le bank and make sure there's no cost overrun. Yeah. Ona o le tele lava o building ua matou petaia I konkalake whapea. E uma ona o leo wa halu alu nga luenga I o mana o lava lo matua se wha o ke mga o sui le kitchen whala po. A lele I include le tatou initial building contract. Lewa umana approve mai le bank. Ona olo le tūlanga le a mai le tātou invoice e watu le bank. Wa le pālengi le kako pālengi le tuto e release mai le fund. Ona o lewa whaisina wasili runga le kaule wa whaakawe le kako kitchen, which it has not been included in the contract. So tūlanga la whape mana o mia ina ia a se suing o tātou konkalake from what's already been approved. It's a ua te lele communicate a le I whaatinoina. No. Ona it just causes a lot more complication with the bank. Ona o tūlanga whapea. Ona ole whaitete lava nei te iwa uma ele tātou whale sa mata e iwa se lau. I ai o e wafe o e miliona. Over a million. So we want to make sure it's sustainable. E lai manageable le tātou pea uma na whai le tātou whale. A lot of winga la Emele e te tauna whaia negotiations nei le amatanga. Ile toinga whale le tituloi, because why I'm saying it could be messy, because there will be many contracts that will be subcontracting ile e se la to ngā ruenga. Lono winga e ile te me misi ai. Ia le budget or the costing or lesi added subcontractor ile fausiaina o le fale. Ia ma le telefo I lao me wha pi mai aile iai le amatanga o le original contract. Yeah, it could be a problem in the future, but e sao no iai. Yeah, mana I te le sile sa le lava la so no nga sa vea o le tūlanga le e te tau lava ona mātou te tala noa lava iai fo I te tonu o conditions here of approval from the bank. Under no circumstances, usually worded that way. Under no circumstances any variations to be done to the contract without prior approval from the bank. O tūlanga fo ilaia ele le yasi vaenga le mātou te like Thomas, we hope to get him on the program next week, or the building, or the lato building lato le whai building contract. So o le mana ia le vaenga le wa they outline clearly I le mamalu le tunu. O le melea, ma le melea, ma le melea. So pe o le melea na e sau no ai wai e se lato subcontractors are. So therefore their subcontractors' fees and costs will all be included in the tato original contract. Lela submit to the bank. So o malamalama fo ilato, if any variations is to be done, it's a saulamon along o maya also I can let the bank know. Matoe pe tu wa tato fai numera pe work pe le ai. Au sile tula I le vaenga bulibuli le e tawhatolu I tu ainga konkalate Fale ma le fausiaina o le whane. Le vaenga bulibuli le ta o le partial or customer managed contract. O le winga o le mele o lae whaatino le whaunga o le whale. E tangata Fale. Ai tusa o lea e whaatonu watu ele customer le whaatino ino o le ngaruenga. Yeah, Malu severe, yeah. It can be a bit of both. Yeah. Or the customer manager kusa se whaateta inga whaingo fiepe or le customer or na ia o le kamuta. Yeah.
ma ia o tele mana o mia ska muka o lela la fai ala vai au lo wa fale po ni fale lenga lela fai o tu ainga kon kalake la ia ele o si external builder in most cases Ela manage la vai la towia o lona winga e fai lava sina it's overly messy and the bank usually will only approve up to about 60% of the total value on all the risk. On all the risk le wa nga el mai uma lato to my invoices whatever lava le ka mai it has to be all included in it may necessarily mean ele o yesa lato proper full contract o le el mai se a basic contract malako costly yai ai mana o mia foi lai mato submit le bank le expertise o le tangata lela na patinoina le ngalwen how long have they been building for do they have a good history do they have a website o mea malava fa pe e mana o mia mato le o ili on o le mato submission for le bank it has to be a confidence on us for ngale a mewa umana mato sai ili po ai le vaenga le pa pe o tulanga na fa isina messy ona o invoices umalava ele o yesesi external in most cases ele o yesesi ola manage la vai lato ia o lato fa tau mai product whatever the materials are ola manage umalava lato Ala silia tu Matt Malu le on site mai langa le mana ia fo le talnoanga le ale te fa fonga mai. What is your advice? When does it start? When do you need to be involved? Right from the start? Wa a matalanga luenga pe eten of se umalenga luenga fa to afai le insure le fale ia mo na totonga ia pe a matalo le luenga it's taulo on the face insurance or ngalwenga yeah, ma if you see makaulio for severe or the house insurance is that what you're referring to? Le house insurance. Yeah, I mean Emele can probably correct me if I'm wrong, so that comes muli comes later once the house is done. Yeah, umalele. I don't especially look after house insurance myself. I only look after the life insurance part of it, mortgage protection. The house insurance, the bank as a requirement, and Millie probably can talk to this better than me. That's a mandatory to have in place when the house, when the mortgage is underway and that sort of thing. Hey, Millie, that's not my area. I just have to be careful with what I say there. It's not my specialty. Malo. Ole la tātou fo ia tu ia Emele. O I tu ainga o mawhauwhaunga ma au fuafuanga i le whaatauina o le amatanga o mawhauwhau su le whanua. Mo le whanua o leo e mawhauwhau whaatino lea fo i le whausiaino le whale e oe. O alawa henga tā ua sila i ele whare tupe ma whapea loa. Right. It looks okay. They are satisfied with every the bank in terms of lending. Yeah, but it's severe. There are two different types of sections. So piece of land. Tilo e whaopopo iai ma se le tau and assume wai ma whaiona tātou tilo le bank for a pre-approval for an assumed price bracket for inga le tilo iai le fausia le fale a whabela o se land le lai ale whaatau so piece of land it must have all the services which is a preferred option o na tilo le bank ma whai le bank o na au mai le valu se 10% o le tau o le land le o lona winga e te taona yeila ulua se 10% e deposit ai po le ala ba le tau le land
e te taona iei lau 20% as a deposit. Ona avele le tatou application a whapea mana na ole a inga avele application se i approve mo mai le whaatawina o le land e mawhai ana ave. Provided e 20% le tatou deposit le wiai, ona avele le bank a le whainga la le process la le bank, they have to pre-approve and assume price bracket mo le fale le la atu ilunga le land. Ona ele mana o le bank e approve mai na o le land. Ai au mai ele nga whatia tātou ona whaile mo kesi whaati noi le fale. Even though le mana na o tātou whaatau mo mua le land, yes, we can do an application, provided le 20% le tātou deposit le wiai, avele le bank, but we will also need to include on that an assumption o le tauli o le tātou whale le la iai, ona the bank will only do a pre-approve for a land pafa pe o la wiai le approval le. O le pre-approval la lea for a build, e mawhaina a lea le bank up to 12 months, provided o le tātou plan le la iai, you are going to build within the next 12 months. Ona tiritilo le iai, so e mawhaina ie le tātou land, a whapeta le whaatau sau land with no services. E leo iai se vai o paua se me whapea. The bank will only consider lending 50%. In some cases, maybe 60%. O lona winga e te sawaini le tātou 50% pe 50% le tātou deposit e whaatawai le land le. Again, e ave foi le tātou application with an assumption po le ase tau se fale le tātou titirutilo iai. I ona add le iai ma po le ale tau services iai le include. Yeah. So this is all part of our pre-approval le la ave le bank. Pe ave le tātou talusanga. Water supply, ia mo le tise mo mau be umana. Ai fa fair pe a te ua o tau apalai is a land package a o tau whatawina fo ila se fale fo lele e mawhai ona siaki lunga e mo mai trailers ile they are like mobilized houses when you want to shift that building ma au mai e whaatu lunga le whanua e mawhai ona consider le whanatupa le mele now. Mana ia tele le sili savea ona wa tele lava foi a inga wa sila I letu lang o le mea tā ua lava o le bank will only consider le value le fale lea once it's on the land. Yeah. It will not take the value le fale while it's sitting somewhere else. O lona winga e te sawana iei le tātou value le land le la tu o le fale. If we've got o na isi tātou ainga ia na longo mai, they've got equity in the current home. Ala iei le lato vacant piece lei I lunga lava le whanua. Yo lala iei le lato equity. Yeah, the bank can use the equity la iei le taimi nei. E ka vai le value le tātou transportable home le la au mai. Once e kongeki e lo le tātou transportable home le to all the services on the land, Yo na mawhaila na whaile tātou revaluation o le tātou whale a toa lava, include ai le tātou whale movable home le wa umana muma I. So which means, o le arulunga le value le tātou whale, wa le la value ai ma le tātou transportable home le wa tu wailunga. Malo, e se le tāua wai. O le ute wawai fwoi, e se o mobile homes, e se no whanga ua vea o ni village ma me whapena. Lona winga, e se umalawa la consideration le whaltupe. E le ngata I fua le land package, ia e whapena fo I le value o le whale, leo lea mai ave whatu I o le whale. Would it change anything and adding value to that property? Absolutely, absolutely. Well, o le la a uma nei na kongeki umalawa e le power, o le vai and the sewage into the ile tatou whalela na move to ilunga le land. Ia ona mwhailo le na alatu le value whaatasi le existing home le na ia I lava le taimin la ma le land plus le new homeland le watu ilunga. Lona winga o le te le value o le alu ilunga le value le tatou overall property. Mana ia whaftai le
whaamamla mai da. Toi titi a uma ta fesili e ta ua tele le whaalongolongo mai le tunu. E le whapea nao le hotu lo whaatau ia le fast whanua. E le mafuanga e lei una whaatau fast whanua. E lata i le aonga. E lata i le shopping center. There are services around. E tau ai ona anga i le manaonga o le tangata. E le na le whaatau o le whanua. Ia, e ta ua mea na e consider. E whawhewhea le tupe le la au mai nei, manono mai le whale tupe, mō lau ngā ruenga le la whai nei. Your work, the construction and the loan. How do we deal with this le amatango le ngā ruenga? Mana ia te lele fisili. Ia wa mantua fo ia whape o le tau o le tatou konkalake a koa pe fitu sala wafe so na whaata ita inga. Au maile le tatou konkalake a sirsila ia la ia na vaenga, they call it progressive payments o lona winga. First payment could be the foundation, or the second payment could be the walls, the third payment so usually lava pe se fulu ona vaenga ese o le weila e dio leile bank le tulanga lea. They will draw up a facility for whatever le amount le na approve. Ai peila by invoice, maile invoice more. E te tau lava na match le tatou progress payment le e apia le tatou konkalaki. And you will only pay interest o lona winga o le amount a whapea o le tatou invoice more se la wafe. Ia na le paule o le interest o la etsongina o le interest on the se la wafe le la au mai. O na lele I whaongaina umale si vaenga. So therefore, simplify it. We pay interest on only the portion lea la a whaongai te milea. A whapea le invoice mo se la wafe o lona winga. You pay only the interest on the se la wafe lea. O foila e lesi tūlanga lona lua lela a mai o lesi invoice pe se la wafe fo. Ia o lela wa whaapopo e lesi se la wafe le na mai mo. We now pay interest only on le lua se la wafe. Na whaaso solo ia lea, so we pay interest only during the full time of the construction. So ilonga uma lava na whailenga luenga ua maea uma. Ia ona combine uma leo le tatou mo kesi lena au mai. Then we look at structuring it le tatou mo kesi pe fix, pe spiliki, pe whatever. So we will then talk about principal and interest. Rona winga during the construction, ele o yaiso me o tōnginga le principal, you're just paying interest on the portions le whaongai tatou. Malo whaftai tā ua tele le wha marino ina fo I le tātou tunu. O le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ta mamtina, tā ngofi tusi le kuriska mai kiki, mai le pengi e tusi ele no Maryland e tā ua e o mai ia le whanau mātutua le ngā rurue. Ia masi tupe sto, ina masi olo matua lae teu le whare tupe. Ona tu ule ia i ole no Maryland mai le tinao Emele, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Emele, o le ise masalo le tā ua o le nei polo kalame o le Malu I Fale. Male wha lawi loa I le atunu. I mean, we're actually teaching our people. It's a very informative and educational program. There are people out there with the money to go and buy these, luxurious homes and accommodations o se meta ua le tā pena o le tangata I le taimi o ai I le whai unga le ainga o le a whatau se whale ai malama I mei e tā talano ai sao noanga muri mai lau whionga le whatua tātau ma vai ai Pia whaptei tele sa vea mo le nei fo I awa noa mātango fia sa o leila wala sao noanga tele lava le malu le atunu o lea lava e vili mai o lea lava iaina I tūlanga e fia malama atili ai so whaaptei tele lava le Radio Samoa, mo le au nanga, whaapea fwoi lau o fionga sa vea mo le whaafuaina o le tātou polkalame, a iei lava se fasili ia aua le matamu le vili mai, fasili lava e malama mai, ai mau fwoi lau sa I sitaimi e wana o taita. Yeah, I will come back to you, but I'll leave lava lau suafa ma lau numera, and then I will come back to you e wha malama le tūlanga, ai
ia manuia tele malolonga le fiafi whaatele savea. Malo whaatai sau no whaaloalo fo ia ma le tātalanoanga ma le whaasoa ina ua ngā ngaifo fo i o whaiva ia lo filima o le nei aso ai whaasoifu ia ma ia manuia. Yeah, that's it. Rira whiawhi Emele. Ia le nā, ua tā ua motu atu ia le nā vaenga o le tātou porokalame, tā ua tele le sila le whaatauina o Fale a o le ngā ruenga la Matt. Ia, o le whiutanga inga lea ina i mawhai o na puipuia, ia le mō kesi o le nā Fale, pe a whai, a whai te ua e ngase wa le mwhai ma tāo i tu review ma, ia le tā porokalame mai le nā vai aso, e tā ua tele, pui ai oi, ngase, mai, ia pe maliu fo i tulau le whaafonga le tunu i whaalawe whaafosei, a o lea ua uma o na kawa, ia whaapena fo i o na whaatino le tūlanga lea, e pui ai i le mōkesi. Tā ola i se tūlanga whaapea Matt, te whaatalo whaatua i lau sunga. A whawhea lau uma na whai, e le i behind le mortgage insurance, ai te uma liu whaafosei i le tangata, ua le manua, vo le e umina, a o le maliu whaafosei, lea le tā ua o le iai o le mortgage insurance i lunga o le whale lea. Ma le fisiri tai. A whai e ai le mortgage insurance le kangaka. Ai behind le paymingis. A misi paymingis ke wawu maliu whaafose i le client. Then e mawhai anga ko kongi se ilonga e le life insurance. But a whai ngā le mortgage insurance ale awele kangaka. Tu pui le paimingi mo kesi. Ai ale awele life insurance. Yeah. Only cover e cover e pe a le so i fua kangaka. E pui le payments le mo kesi. Ai ala ver kangaka pe kupus ngase off work say ngale le kasikausanga. Ia e pui le mortgage insurance protection every month. Yeah. Maliu whaafose. Ai lese life insurance. Nga o le mortgage protection ia e lese me kukongi le ainga. Se longa e apply for ile life insurance, ma le mortgage insurance makasi. Tu vatas. Okay. Esa le mana i telo le whaamam la mangalana. And then why is insurance so important ma aveo for o se tali atu I meo whaalawe lave whaafose? Yeah, very important because ele kupoi se misa pea kupuse whaalawe lave too long. So basically pea maliu whaafose like in the car crash, for example. Having the life insurance will umanga sort out pay mengi le mokesi. Pea maliu Mrs. or Mr. Yeah. Life insurance ko kongi mokesi, let's say ngale mokesi e lima sila wafe, paid off ko kongi the funeral, los full wafe ko kongi. So life insurance is very taua as a replacement for when it comes to maliu for whaalaves, because everything is already sorted out. Everything's already planned, everything's paid. And so very taua. So ele kinga inga, to pay this, to pay that, to carry on the mokesi, although maliu le main income earner. So the main income earner might be Mr. Maliu, and then but the bank still require you still have to pay the mokesi. The bank they don't care about any whaalaves like that. They still want to pay mengi, otherwise Fale from the bank, mortgage sale, ale kukongi le mokesi. So life insurance pui o langa pui the mortgage by paying it off pea kupurumele maliu. Important. The health issues mainly, and it's focused on the BMI. Ole taua ole mataupule le Fale insurance. Ai tilo le tangata ele body mass ele la po o ele la po o consider. I say, is it a high risk? Is how no ele mataupule and will limit ai la coverage. Yes, very high risk pea ke le pi ai mai langa winga
Pia mamafa ke le kangaka ai le umi kangaka. E feo lolo pe umi ai mamafa. Ai apu pu kangaka ai mamafa. Ia o le PMI o le high risk. So, kasi hati kilo le insurance company o ka. A high risk o langawinga, they can only offer kalosia, maybe just a life insurance. Life insurance langawinga amaliu and kaulia the company. Yep, they can offer that, but the price facing a kongka because of the PMI, the insurance company have to cover the premium because of high risk, like you said, Ali Sabia. So masalo ele kaulia le mortgage protection, por medical insurance, por trauma insurance for ngase-ngase. Bawan me kaulia kalosia is the life insurance. And that's all because of the BMI. It's too high risk. And then on top of the BMI, kelele ngase-ngase foi, like diabetes, suka, and then BMI mamafa ya oka. Ke ule kaulia for any products. So yeah, it just depends. Yeah, on o insurance companies. Yes. E lau te mana na o fo ia umile soifu o le tangata. Ia sefe fo i tupe whaalu. Ele pui puingo o lātou fo i interest, you know, in the business itself. Yeah, that's how it works. And if one company says le kaulia declined, then wala u job e alu to look for the other insurance companies. Ma kaulia fo I look after 5. So if one says leai, the other one says leai, the other one says yes, and the other one says yes, then I choose the best of the two that says yes. In terms of the kau of the price, the the value, how much the insurance premium is, and so yeah. Ano winga te le ngaluenga le fe ngai mo fe utanga inga ina ia mawhai on the taliaina le tarusanga. To have a life cover over somebody. So how can this group, the employee benefit group scheme, are able to solve such problems like this? Yes, so the only way I can do the life insurance, if the insurance company says it's too high risk, too mamafa, too many ngasi, then the only other way is through the group employee benefit scheme through the ngaluenga. So if the client gives me the number and the name of le pule ulang ngaluenga, the boss or the employer, I talk to them and I present le mele or the employee group scheme to cover all the staff, let's say 50 staff working in the factory. And as long as the pule says, oh yeah, I can afford to pay that, then pule, that's what you call employee group scheme and the life insurance covered. And you don't have to worry about the BMI, mamafa, tangaka, ngase, because elengi medical criteria. Because when it's under employee benefits scheme, it's all covered okameki. So that's the only way as an alternative to cover the life insurance for the people that too high risk too many. And how much cover that can go up to? So if le employer, employer how much cover they want. So if I give them a quote on 50,000 life insurance, or 100,000 life insurance, or 25,000 life insurance. Kasi kiro le boss, le employer at the free quotes, and then he chooses which one he wants to pay, because he has to pay for it. And so alimas full staff, 50 staff, and 50,000 life insurance cover each. For example, let's say the premium to pay, let's say, is valus fuluafekala for the kausanga. So the employer will have to pay $80,000 a year to cover every staff for life insurance, 50,000 each. If his budget, if he says he can afford that, then we go with that. But if he says the 8 is too gongka for me,
then we can put it down to 25,000 life insurance each for the Lima School staff. So it's up to him. It's up to the owner what he can afford. Maro. O te wawa ia tole mele taula whaila i le tātou onari se wanu. Oh, yes. Yes. E kaunga sau whakalangoa. Wai ko kere mā konga ko korusufuru mo kupua. Well, that's enough. Whainga, as long as it's over 15 staff, then you can do an employee group scheme if you're over 15 staff. Yeah, I can. Yeah, you know. E aini tangata na whaiwhai ala to life insurance. I'm sure there are lots of them that the payments lapses for some time. Ai toi o mai toi whaola le policy ma toi tutongi. E me whai ona whai se mea whapena. Yeah, e mawhai ai e wanga ngā, as long as they don't have any new maʻingasingasis. And then if they redo the life insurance policy because it lapsed, well, one may have to pay the catch-up premium. So they go to another insurance company. So if I put them through to a different insurance company, start again. The way to prevent that, because every year the price the insurance goes up. Today. Why? How can you tau whiawhia mai le anga I pe masisi I maurunga pēwa o premiums I lea tausanga ma lea tausanga. Yeah, the way to fix that, level the premium, fix the premium, langawinga. The premium won't go up every year again if I do the level cover. Because there are two types of covers, level, and the other one is normal stepped cover. It goes up every year. So if you level the cover, the premium, the insurance, it just stays the same every year for you. It's easy. But the only thing is, there's more konga to pay for it for the first few years, and then it gets cheaper. And so, that's the only way, prevent the insurance from going up and it gets too konga every year. And so that's why a lot of people cancel. It is almost similar to fixing an interest rate on a mortgage. Yeah. I suppose it's the same. It's a singer, but similar, very similar. Yeah, le late malo fa tai Matt to say o mai ala telefoni fa mul mul Matt. Yeah, o telefoni sa vea o le olu afitu. Yeah. Malu toluiva tasi fitu tasi fa 027-839-1714 o le ngumela. Yeah, fa fonga bal tatu tunu to tele la to e mafai ona o lo of here. Yeah. Mana o fai le insurance le level to nga insurance molo so fu po sisi po I tangata wala au le sunga Matt lua tua ile o lua fitu valu tolu iva tasi fitu tasi fa to fa fonga numero na o lua fitu valu tolu iva tasi fitu tasi fa mo le sunga ya Matt lua tua ia mala silbul muli ai tatele I tau mavae lau sunga Matt. Oa ni tulanga foile te sila iai. And some of these, the implications of cancelling, where to no forma to Fale au pe cancel for yellow insurance policy. How can we deal with this in a better way? Yeah. Me taua awale cancel the policy because a cancel policy and then ke o kupu se me fa fo se ia oe and then ki nga ingelo aringa. The better way is ring me, especially if I put the policy in place every year. I meeting, I do a review. If it gets too expensive every year because the better way, I would cancel. But we look at reviewing it and reduce it. Reduce lalu cover. I would cancel. Yeah. So that would better way. Yeah. Fa on ring ala a to filtanga fa like titi le premium on no ring foi. Or like titi foi or there's a limitation to the coverage? Yes. Yes, if I like titi cover,
But hey, some cover is better than no At cover. least something Yeah. there. Totally. So that's the better option. Yeah. For sure. Hello. I've typed fa malulu to le mo fo is it have no le so fu ona sa tu ngia fo ya Yes. mambalanga tu Samoa le lava ya so ai fa te tele mo lo te mi ta wo tele my e fo te mi ta o te vilia to outside coverage of our program regular ai ta una ta la no ma sila fo inisi atina ele i le mea lava leo le insurance. Yeah, I saw all over there's a section in the Herald and some of the local papers. Yeah. E tō tele tangata na whai insurance I telo tausanga o mā, ua tōnai, ua māli liu. There were no beneficiaries. Yeah, leo te vava ai o le nai whaasau wai, lisi taimi I lele, I think from the public trust. Ina tangata o a inga o lai e tau I tangata nei. Ai le I yai ni o lato I ngoi lungo beneficiaries I amba, o I o tangata insure. Menga cha ua ili will. Ia le mure iai o le mavaenga. Yeah, very important. Thank you, my brother. Really Thank you, appreciate Xavier. your contribution I nei mata upue. A wai fou wai le whaafonga le tino. Ma telefone mini. E tau le fia whaalongolongo I tangata aisia. Yeah. E fefe le oki. That's true, And those are the most selfish people. Mo musu e whai di insurance. Lea ngai ke ua ki akunga ia, e oro wa whinge ma sisiko inga ma waku ere mea. Ai ia, la whatu le nei awa noi le sunga Matt. Ia, tai lava ko la noa se vea. Ia. Tai lava. Ia, ma lo whaftai. We are telling nei a whiawhi. We'll catch up soon again, my brother. Whaasoi fo ia ma ria. Tātou. Ia, ne nā Samoa, ua tawalunga toile talandoanga fo'i. Ia, pale nganga I fo whaiva o nei fo'i te mali, I le ngata le tina, ia Emele Palamo. Ia, e whapena fo'i sunga, ia Matt Luatua, mai I le company Employee Benefits Group. Ia, po o le Advice for Life.